Dear guests, it is a great pleasure to invite to the stage three key speakers of today's celebration. It's Mr. Ivica Dačić, First Deputy Prime Minister of the Government of Serbia and Minister of Foreign Affairs, Republic of Serbia, and Ms. Irena Vojačkova Sollorano, the UN Resident Coordinator for Serbia, as well as Mr. Peter Andrew, representative of Secretary General and Head of UN Office in Belgrade. First, I would like to invite Mr. Ivica Dačić to join me here. Thank you. Dame i gospodo, dragi prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo da i ove godine u ime Vlade Republike Srbije otvorim proslavu Dana Ujedinjenih nacija u Srbiji. Ujedno koristim ovu priliku da se zahvalim stalnom koordinatoru tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, gospođi Ireni Vojačkovoj Sollorano i predstavniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Srbiju i šefu Beogradske kancelarije Ujedinjenih nacija, gospodinu Peteru Dueu, na saradnji i podršci. Ladies and gentlemen, dear friends, I'm greatly honored and pleased for being presented again with the opportunity to open, on behalf of the government of the Republic of Serbia, this ceremony in the observance of the United Nations Day in Serbia. I would also like to use this occasion to thank the UN Resident Coordinator in Serbia, Ms. Irena Vojačkova Sollorano, and the representative of the United Nations Secretary General for Serbia and head of the UN office in Belgrade, Peter Due, for their cooperation and support. Pomoć Ujedinjenih nacija nam je dragocena u kontekstu prevazilaženja izazova sa kojima se Srbija suočava, a posebno smo zahvalni na brzoj i efikasnoj pomoći prilikom katastrofalnih majskih poplava. Assistance provided through the United Nations to Serbia over the past period has been valuable, especially in the context of overcoming the challenges with which the Republic of Serbia was facing. Even more, we are particularly grateful for the prompt and expeditious aid deliveries in the aftermath of the devastating floods in May 2014. Republika Srbija pridaje izuzetan značaj radu Ujedinjenih nacija. Ovo je najvažnija međunarodna organizacija za našu zemlju, u čijem smo osnivanju učestvovali posle Drugog svjetskog rata i čije principe i ciljeve u punoj meri poštujemo. The Republic of Serbia attaches great importance to the work done by the United Nations. It is the most important international organization for Serbia, which was among its founding members after the World War II, and whose purposes and principles we fully observe. Nezamenljiva je uloga Ujedinjenih nacija kao univerzalne međunarodne organizacije, posvećene očuvanju mira i stabilnosti u svetu i razvoju čovečanstva u celini. Srbija poseban značaj pridaje prisustvu i statusno neutralnom delovanju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji UMNIK-u na osnovu rezolucije 1244, kao i svih agencija, tela i programa Ujedinjenih nacija, naročito kada se ima u vidu dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. As an universal international organization, the United Nations plays an indispensable role in the maintenance of global peace and stability and general progress of mankind. Serbia attaches particular importance to the presence and status-neutral activity of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo and Metohija, UMNIK, in accordance with the UN Security Council Resolution 1244, and all UN agencies, bodies, and programs, particularly having in mind the EU-facilitated dialogue conducted between Belgrade and Pristina. Veoma smo zadovoljni što je konferencija o učešću našeg regiona u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija održana ovih dana u Beogradu. Zahvalio bih se našim partnerima iz Ujedinjenih nacija na pokretanju ove inicijative i prepoznavanju potencijala i spremnosti Srbije da doprinosi i promoviše mir u regionu i šire. We are very pleased that the regional roundtable on contribution
by the Western Balkan countries to United Nations peacekeeping operations was held here in Belgrade a few days ago. I would also like to thank our partners from the United Nations for launching this initiative and recognizing Serbia's potential and readiness both to contribute to and to promote peace in and beyond the region. Zapadni Balkan, koji je bio zona delovanja mirovnih operacija, prerastao je u region iz kojeg se izvozi stabilnost, o čemu svedoči zapaženo učešće Srbije u brojnim mirovnim misijama širom sveta. The Western Balkans, which used to be a zone for peacekeeping operations, has become a stability exporting region, as evidenced by Serbia's marked participation in many peace support missions worldwide. Vlada Srbije sarađuje sa oko 20 specijalizovanih agencija i organizacija Ujedinjenih nacija na mnogim razvojnim i političkim procesima i aktivnostima od značaja za ceo region. The government of the Republic of Serbia cooperates with around 20 specialized UN agencies and organizations in many development-oriented and political processes and activities of importance for the whole region. Vlada Srbije i tim Ujedinjenih nacija u Srbiji su pre nekoliko nedelja započeli konsultacije o utvrđivanju novog okvirnog partnerstva Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija za period od 2016. do 2020. godine. A few weeks ago, the government of the Republic of Serbia and the United Nations country team in Serbia embarked upon consultations on developing a new Serbian-UN partnership framework for the period 2016-2020. Novi program partnerstva i saradnje sa Ujedinjenim nacijama i njenim agencijama je važan i za pospešivanje i unapređenje predpristupnih pregovora za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i za ukupan ekonomski i socijalni razvoj naše zemlje u svim oblastima. The new partnership and cooperation program with UN agencies is important also for the facilitation and promotion of pre-accession negotiations for EU membership of Serbia, as well as for the overall economic and social development of our country in all areas. Kao članica Ekonomsko-socijalnog saveta Ujedinjenih nacija od ove godine, Srbija aktivno učestvuje u sprovođenju milenijumskih razvojnih ciljeva i formulisanju globalne razvojne agende kroz utvrđivanje novih razvojnih ciljeva i podciljeva za period od 2015. do 2030. godine. As a member of the Economic and Social Council of the United Nations, ECOSOC, from this year, Serbia has actively participated in the implementation of the Millennium Development Goals and formulation of the Global Development Agenda through the establishment of new development goals and targets for the period from 2015 to 2030. Saradnja sa timom Ujedinjenih nacija i agencijama UN-a u Srbiji na ovom polju je od izuzetnog značaja. The cooperation with the UN country team and UN agencies active in the Republic of Serbia in this respect is of the utmost importance. Osim toga, Srbija i Ujedinjene nacije posebno sarađuju na projektima koji su usmereni na jačanje regionalne stabilnosti i saradnje, rešavanja pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, na poboljšanje položaja ranjivih grupa i na ublažavanje posljedica klimatskih promjena. In addition to this, Serbia and the United Nations cooperate on projects aimed at strengthening regional stability and cooperation, addressing the issue of refugees and internally displaced persons, improving the position of vulnerable groups, and at mitigating the effects of climate change. Očekujemo da u saradnji sa timom Ujedinjenih nacija ubrzo postignemo održiva rješenja na nivou Srbije za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. We expect to have sustainable outcomes soon at the national level in cooperation with the UN country team concerning reduced risk of natural disasters. Republika Srbija je izabrana od strane Ujedinjenih nacija da bude jedna od 6 zemalja koje učestvuju u konsultacijama o odnosu i doprinosu kulture, razvoju, što će omogućiti brojnim činiocima da iznesu svoje viđenje kulture i njene integracije u globalnu razvojnu agendu nakon 2015. godine.
The Republic of Serbia has been elected by the United Nations to be one of the 6 countries which will attend the consultations on the cultural sector's contributions and relations to the development, which will enable many stakeholders to present their views in regard to the role that culture plays and its integration into the post-2015 global development agenda. Nepobitno je da kultura ima značajnu ulogu u pokretanju i stvaranju okvira za održivi razvoj. U konsultacijama će biti razmatrani doprinos kulture, smanjenju siromaštva, unapređenju obrazovanja, rodnoj ravnopravnosti, održivim gradovima, životnoj sredini, razvoju inkluzivnog društva i pomirenju. It is indisputable that culture plays a significant role in initiating and designing a sustainable development framework. In the course of these consultations, culture's contribution to the reduction of poverty, enhancement of education, gender equality, sustainable or eco-cities, environmental issues, development of an inclusive society and reconciliation shall be contemplated. Dame i gospodo, na 100-godišnjicu obeležavanja početka Prvog svjetskog rata, svet je suočen sa novim i kompleksnijim pretnjama i izazovima. Ozbiljno zabrinjava opasnost od širenja epidemija ebole, koja je već uzela više hiljada života u zapadnoj Africi. In the year of 100th anniversary commemoration of the beginning of the World War II, the world is faced with new and more complex threats and challenges. We are seriously concerned about the danger of the spreading of the Ebola epidemic that has already claimed thousands of lives in Western Africa. Bezbednosni izazovi u Ukrajini, kao i širenje međunarodnog terorizma u Siriji i Iraku, gde preti opasnost od terorističke organizacije Islamska država, zahtevaju poseban multilateralan angažman i efikasno delovanje Ujedinjenih nacija. Security challenges in Ukraine, as well the spillover of international terrorism into Syria and Iraq, where the threat is being posed by the terrorist organization Islamic State, require special multilateral approach and effective UN action. Ekonomska neizvesnost u kontekstu oporavka od globalne ekonomske krize, čije se posljedice i dalje osjećaju, predstavlja poseban problem. Economic volatility in the context of recovery from the global economic crisis, whose consequences are still felt, presents a special problem. Danas su Ujedinjene nacije potrebnije svetu više nego ikada pre, jer je uloga ove međunarodne organizacije u rešavanju nagomilanih gorućih problema sa kojima se svet suočava nezaobilazna i od suštinske važnosti. Republika Srbija nastoji da u Ujedinjenim nacijama da puni doprinos u pravcu njihovog prevazilaženja. Today, the United Nations is more necessary than ever before because the role of the World Organization in dealing with the accumulated pressing world's problems and it is of crucial importance. The Republic of Serbia is seeking in the UN framework to make its full contribution to overcoming all these problems. Dozvolite mi da na kraju čestitam Dan Ujedinjenih nacija, našim partnerima iz ove svetske organizacije i ponovo ukažem da će Srbija, kao i do sada, nastaviti da bude pouzdan partner i prijatelj Ujedinjenih nacija. Finally, I would like to congratulate United Nations Day to our partners in this global organization and to reiterate once again that the Republic of Serbia, as always, will continue to be a credible partner and a friend of the United Nations. I na kraju, and finally, last but not least, obećao sam prošle godine da će Srbija da reši pitanje kuće Ujedinjenih nacija, gde bi bile smeštene sve agencije i organizacije Ujedinjenih nacija kojih ovde ima. I dalje ostajem pri tom obećanju i na ovom novom mestu na kojem se nalazim, ministra spoljnih poslova, uticaću na to da se ovo pitanje reši. Ujedinjene nacije su naša omiljena međunarodna organizacija.
As I promised last year that we are going to resolve the issue of the UN House, that is, that all the UN agencies and organizations are going to be placed under one roof, I want to remark that I intend to keep this promise, and in my new capacity as the Minister of Foreign Affairs, I'm going to push towards the positive resolution of this issue. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, please greet Ms. Irena Vojačkova Sollorano, UN Resident Coordinator for Serbia. Molimo vas pozdravite našu govornicu Irenu Vojačko Sollorano, stalnu koordinatorku UN-a za Srbiju. Irena, please. Mr. Deputy Prime Minister, Mr. Minister of Foreign Affairs, dear Excellencies, dear friends, ladies and gentlemen, and dear UN colleagues. Dragi prvi potpredsjedniče vlade, dragi ministre spoljnih poslova, vaše ekscelencije, dragi prijatelji Ujedinjenih nacija, dame i gospodo i drage kolege iz UN-a. Today we are celebrating 69 years of the UN Charter, and 69 years ago it was Yugoslavia that was standing very strong and loud that such an institution is necessary. Danas obeležavamo 69 godina od kako je usvojena Povelja Ujedinjenih nacija i pre 69 godina Jugoslavija je bila ta koja je jasno i glasno rekla da je takva organizacija neophodna. There were 51 states that were creating the United Nations then. Today, in 2014, we have 193 member states, nearly the whole globe. Tada, u tom trenutku, 51 država je formirala Ujedinjene nacije. Danas, 2014. 193 zemlje su članice ove organizacije, što će reći skoro čitav svet. And as we have heard, the first Deputy Prime Minister was stressing that Serbia is very strong in the UN and supports a strong UN for a stronger development globally. I kao što smo čuli od prvog potpredsjednika vlade, on je naglasio da Srbija snažno podržava Ujedinjene nacije i da veruje da su Ujedinjene nacije neophodne za jak globalni razvoj. The main principles of the United Nations then, which was development, security and human rights, still holds and holds even more today. Tri glavna stuba Ujedinjenih nacija na kojima je tada počivala organizacija bili su razvoj, bezbednost i ljudska prava i ta tri stuba i dalje stoje, možda danas i jača nego ikad. It holds today and it was holding then. Today in Serbia we are looking as well at development, security and human rights. Stoje danas kao što su stajala i nekad, jer upravo se danas u Srbiji bavimo se te tri teme, a to su razvoj, bezbednost i ljudska prava. Through the post-2015 consultations that we have initiated last year and that we continue this year, we are consulting with all walks of Serbian society about how does Serbia society want to see the future. How do they want to see sustainable development in the years to come? U okviru naše konsultacije za period prošle 2015. godine, koje smo mi završili za prošlu godinu i koje nastavljamo u ove godini, mi razgovaramo sa građanima Srbije kako žele da vide budućnost Srbije i kako žele da vide održivi razvoj u godinama koje su pred nama. Last year, many of people in Serbia have wished that there should be more personal responsibility and a culture of responsibility should be displayed. And therefore, we have taken the theme, as have 6 other countries around the world, that culture and development should be the focus for the coming year.
Prošle godine građani Srbije su rekli da bi volili da vide više lične odgovornosti u našem društvu, odnosno da se podstiče kultura lične odgovornosti i kultura uopšte, tako da je Srbija zajedno sa 6 drugih zemalja u svetu odabrala da se u ove godini fokusira na temu razvoja i kulture. And this is one of the reasons why we are celebrating here today. And you will see us in more cultural institutions throughout the year. To je jedan od razloga zašto baš ovde danas proslavljamo naš rođendan i vidjet ćete nas tokom godine u još i više kulturnih institucija. As was mentioned already by the first Deputy Prime Minister, we have started also the discussions with the Serbian government about our next 5-year plan, a joint plan on how to improve development in Serbia. Kao što je rekao prvi potpredsjednik vlade, mi smo već počeli da razgovaramo s vladom Srbije o našem sledećem planu za narednih 5 godina, koji će nas usmeravati kako ćemo u narednih 5 godina delovati u Srbiji. We will conclude the consultations with the government by next year, and at the next celebration we will be able to announce the content and how we will go strong together with Serbia in support of its EU accession. Te ćemo konsultacije sa vladom završiti do kraja ove godine i već za sledeći rođendan moći ćemo da obelodanimo kakav je sadržaj našeg okvira za narednih 5 godina i kako ćemo zajedno sa Srbijom nastaviti da jačamo i razvijamo društvo na putu ka evropskim integracijama. And also in these consultations it will be development, security and human rights under the preview of culture that we will promote for the years to come. I takođe u okviru ovih konsultacija biće prisutne teme razvoja, bezbednosti, odnosno sigurnosti i ljudskih prava koji će biti prikazani i kroz kulturu u godinama koje su pred nama. And therefore we, that means the whole UN country team, is committing to mobilize all its resources to tap into the untapped resources of culture in Serbia to support the further development and EU accession of Serbia. Stoga mi kao tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, odnosno sve agencije koje ovde deluju, obećavamo da ćemo mobilisati sve naše resurse i vredno raditi na tome da se pokrene do sada neiskorišćeni potencijal koji kultura ima, da se razvija Srbija dalje i da se ide dalje ka putu evropskih integracija. I thank you again very much for coming and for starting today the preparations for our 70 years celebrations. Thank you. Hvala vam što ste došli i danas takođe počinju i pripreme za naši 70. rođendan koji iduće godine. Hvala vam. Dragi prijatelji, sa nama je i gospodin Peter Andrew, predstavnik generalnog sekretara i šef Kancelarije UN-a za Srbiju. Dear friends, we have the pleasure of company of Mr. Peter Andrew, representative of Secretary General and head of UN office in Serbia. Please. Thank you. I'm happy to say my speech fits on one page. Jako mi je drago što moj govor staje na samo jednu stranu. Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be here with Minister Ivica Dačić and my colleague Irena Vojačkova Sollorano, and to see all of you. Thank you for joining us. Vaše ekscelencije, dame i gospode, veliko mi je zadovoljstvo da sam ovde danas sa vama, sa gospodinem ministrom Ivicom Dačićem i mojom koleginicom Irenom Vojačkovom Sollorano. Hvala vam što ste došli. Irena and the UN country team focus on development and operational activities. My office, the UN office in Belgrade, focuses on politics, peace and security, particularly as regards Kosovo and the region. Irena i tim Ujedinjenih nacija u Srbiji se fokusiraju na razvoj i operativne aktivnosti. Moja kancelarija, odnosno kancelarija UN-a u Beogradu, fokusira se na politiku, mir i bezbednost, a posebno u vezi sa Kosovom i ovim regionom. Secretary General Ban Ki-moon just told us that the UN is needed more than ever at this time of multiple crises in the world. He also mentioned the role of UN peacekeepers. Earlier this week, together with Minister Dačić,
we convened a high-level regional roundtable on UN peacekeeping here in Belgrade. Generalni sekretar Ban Ki-moon je upravo rekao da u ovom trenutku višestruke krize u svetu Ujedinjene nacije su potrebnije nego ikad. Takođe je naglasio ulogu mirovnjaka Ujedinjenih nacija. Ranije ove nedelje, zajedno sa ministrom Dačićem i Vladom Republike Srbije, imali smo regionalni okrugli stol na visokom nivou o mirovnjacima, odnosno mirovnim misijama Ujedinjenih nacija upravo ovde u Beogradu. The roundtable highlighted how Serbia has become a very significant and highly respected contributor to UN peacekeeping. The roundtable also encouraged more contributions from Serbia and other Western Balkan countries, individually and jointly. The meeting underlined how this region, although it still faces challenges, has come a long way. From hosting large UN peacekeeping operations to now being asked to send more military and police to UN peacekeeping operations in less stable parts of the world. This stabilization and transformation of the region is a success story which Serbia has played a key role in. Ovaj okrugli sto je naglasio kako je Srbija postala visoko poštovana država koja znatno doprinosi mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Okrugli sto je takođe postakao više doprinosa i Srbije i zemalja Zapadnog Balkana, kako pojedinačno, tako i zajedno. Sastanak je naglasio kako ovaj region, iako i dalje ima neke izazove koji se u njemu nalaze, je prešao dugačak put. Od toga da je bio teritorija u kojoj su se odvijale mirovne misije Ujedinjenih nacija, do toga da se danas od njega traži da pošalje više svojih vojnika i policajaca u mirovne misije Ujedinjenih nacija koje se odvijaju u manje stabilnim delovima sveta. Ova stabilizacija i transformacija regiona je priča o uspehu, a u tome je Srbija odigrala ključnu ulogu. In this connection, I commend Minister Dačić for his efforts to further enhance regional cooperation. In terms of Kosovo, Belgrade has continued to engage actively in the important EU-facilitated dialogue and to work towards the normalization of relations. We applaud you for that continued commitment and hope the high-level dialogue will soon resume once a new government is formed in Pristina. At the same time, UNMIC will of course continue to fulfill its mandates in line with UN Security Council Resolution 1244, and we here in Belgrade will also continue to do our best to provide support. U vezi sa ovim želim da pohvalim ministra Dačića za njegove napore da dalje ojača regionalnu saradnju. Što se tiče Kosova, Beograd je nastavio da se aktivno angažuje u važnim pregovorima, odnosno dijalogu u kome posreduje Evropska unija, kao i da radi na normalizaciji odnosa. Želimo da vam aplaudiramo za vašu posvećenost i nadamo se da će se dijalog na visokom nivou nastaviti uskoro čim se bude formirala nova vlada u Prištini. Istovremeno, UNMIK će naravno nastaviti da ispunjava svoj mandat u saglasnosti sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, dok ćemo mi ovde u Beogradu takođe nastaviti da dajemo sve od sebe da vam pružimo podršku. Thank you for your attention. I wish you a happy United Nations Day. And now back to some culture. Thank you. Hvala vam na pažnji i želim vam srećan dan Ujedinjenih nacija. Hvala.